Ik ben live, kan hè, dat je het weet. Ik ga niet zulke dingen zeggen. Oh ja, deze moet dicht. Even kijken. Welcome brothers, welcome. Alright, we're gonna mark the daily high, daily low again, of course. I wanna see where price ranges. So the daily high and the daily low. Alright, so daily high, daily low. The 1 hour candle is gonna close in 7 minutes. Need to recover that 60 pips loss. Yeah, bro. Like yesterday was tough, man. 60 pips loss. Had gisteren op retest van trendline 3306 long gepakt. Had verwacht, gaat verder. Helaas, man. Er is echt super veel volume nu op dit moment. So, we gaan zien wat gold kan doen hier, man. I think that price can easily come back to the downside, which is around 200 pips. 3305 break above looks good as it been ranging since London. Yeah, but the thing is that this can be a very beautiful fake out actually. I mean, we already kind of faked it out like 3 times on a 15. If I go to the 5, it looks very similar. So what I want to see is gold can create some bearish movements, because right now I'm not really bullish on this market, because if I go to the 4 hour time frame, we are currently fighting against these 4 bearish candles on the 4 hour time frame, which is one of the highest time frames. So for me, I kind of do want to look for sell positions, but it's also good to look for buy positions, but then I will just only try to get in buys when gold already makes these low lows again. So right now I'm not looking really for buy positions. And it is trying to hold above the trend line. Voor mij als er een closure is boven 307 naar boven, ik weet niet, man. Is risky. Is risky. Er is geen liquiditeit beneden meer. Als ik kijk naar 4 uur, hij maakt higher lows en lower lows steeds. Klopt. Maar we hebben super veel volume eigenlijk in deze range. Ik bedoel, we hebben echt super veel geconsolideerd in de laatste 8,5 uur. Sorry.
We zitten nog steeds in een downtrend. Als je ver uitzoomt kan je zien. Ja, tuurlijk. Je kan het zien als een downtrend, maar je kan het in principe ook zien als een uptrend. Waarom? Natuurlijk hebben we dit. Hè? We zien dat de market soort van bearish movements creëert. Maar nogmaals, ik bedoel, als we naar de higher, als we naar echt naar de hogere timeframes gaan kijken, dan zie ik ook gewoon super bullish movements. Net als dit bijvoorbeeld. Markt. Let me just try this. Ik bedoel, het ziet heel slordig eruit. It's very messy, guys. But we do see that the market is still trying to get in this bullish movements. But I don't know. Currently, it's just very risky at this moment. I don't want to get in trades immediately. So what we basically want to see is we already know that price ranges between this here of the daily time frame. This right here can be a fake out, but it can also just push straight to the upside. So we have to wait. Gezondheid, dankjewel, Mr. Buy, sell. Right now, not really anything, Rimon. Ja, klopt. Check 30 minuten. TF. Ja, klopt. De 30 minuten... De 30-minute candle is basically looking very clean. We hebben een high gecreëerd. Gisteren mijn bias is bullish. Welke strategie gebruiken, bro? Ik doe price action, man, Rimon. Gold is kind of getting bullish right now. So what we do have to know is price reacted a lot of times in this area. We got a little sweep to the downside and we created this liquidity grab, which is basically a very strong confirmation that the market can maybe just go to the upside from here on and try to retest this daily high. What I also do have to mention is when I'm actually looking at the daily time frame, we can also see that the daily that the previous daily closed very bullish, and the wick on this daily time frame is almost 450 pips, which kinda also tells that the market is still just in a very bullish structure right now. So we're gonna wait for this 1 hour candle to close. It's gonna close in 30 seconds. So right now there will be I think this 1 hour candle is... You're so cute, thanks for... Don't say these things, bro. But the 1 hour candle is looking very good, basically. So there will be a lot of volume in the markets. We don't really have news, as I was already looking for it. Alright, the 1 hour candle closed. So gold can do two things now. It can just straight go to the downside, which will be around 200 pips, or we can just try to fill up this wick on the 1 hour time frame. And once we do fill up this wick, I can already say that the market can go to the upside. But we just have to see how
how this candle on the 30 minutes gonna form and the 15-minute time frame. We have to look at every single time frame to make sure that the market is going our direction. I'm personally waiting for the next 1 hour candle. Yeah, we can also just wait for 1 hour candle. I mean, we have still 3 hours of trading. Hopefully we can catch this very, very beautiful move. If so, then we can save this week for a very good profit, and we can say that we are profitable this week. Because right now we don't really... I think we are currently minus 60 pips in loss this week. In total. Plus setup, ja man. Okay, currently we are just looking bearish at this. I mean, currently we are looking bullish movements right there. But it's still very risky to trade in this range here. We want to get out of this range so we can look for better structure and better movements. So I think overall gold is still just bullish, as we are this whole fucking week. I mean, this week only I think we only get in buy positions in these last 2 weeks. So if we actually can fill up the daily high, which will be a very nice thing to do. It got targets 28 for this. What strategy do you use, bro? Cookie boy, I'm doing price action, bro. I'm not using any indicator. I'm just looking at price. Ik zeg jullie 3,15 tot 3,30 gaan we nu. Is echt sterke sellzone, man. Overall, if I'm looking at the 1 hour time frame, let's see how this is going to look for us. So basically, kind of weird trend, because we don't really expect anything here. We made these fake outs and all of these things, but if I'm drawing this one here, it's looking much better for me. We are creating higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, and here we're coming back to the downside. But we have to be careful in this range, what it did yesterday. Because of this movement here, I think gold is coming back to the bullish movements again, and hopefully we can see the higher highs on the dailies, which will be around 3,400 for the upcoming week. Overall, guys, gold is still very bullish. That's the biggest confirmation. Looking where the market wants to go, looking for the trend. How can I learn price action? I mean, there is a lot of YouTube videos that you can learn. Ook al zie ik breakout, niet meer ben getraumatiseerd in. Bro, Halit, de laatste 2-3 maanden is echt... Het lijkt wel bijna op gokken, joh. Gold is echt... Nasdaq. Ja, is rotzooi. Het beste wat we nu kunnen doen is... als die gewoon niet op mijn setup komt, dan is het klaar voor de dag, man. Ik wil niet mijn account gaan...
Ik wil niet in rare trades instappen, wat uiteindelijk niks oplevert, alleen maar verlies. Te veel fake-outs. Oh ja, waar wou je vragen? Is het verschil nu Trump aan de macht is? Ja, sowieso is er superveel verschil, hè. Maar ik zeg je eerlijk, je zegt elke keer price action, maar wat is je setup dan? Rimon, mijn setup is dus gebaseerd op prijs. Dus wat je in principe doet, is jij kijkt hoe de candles vormen. Jij kijkt waar hij hem reject, op welke prijs hij hem reject. Dus je gebruikt geen ene indicator, je gebruikt in principe helemaal niks. Clean charts. Het enige wat je doet is je kijkt naar de daily. Je markt de daily high, daily low. Als je naar de 4 uur gaat, doe je precies hetzelfde. Zo kan je veel makkelijker zien waar de markt naartoe wil. Ik bedoel, al die indicators helpen jou niet. Ik weet niet welke strategie jij gebruikt. Geen SMT. Soort van. Ik bedoel, smart money concept, smart money trading is bijna hetzelfde als price action natuurlijk. Maar bij smart money concept doen ze vaak kijken naar heel veel fake-outs. Dus bij smart money concept dan doen ze bijvoorbeeld... dan kijken ze bijvoorbeeld naar deze. Fake-out. En hier ergens zouden de SMC traders instappen. Smart money concept is merendeels kijken naar fake-outs. Dus kijken naar liquiditeit. Wat in principe price action ook is. Via welke plek trade je? Ik doe FTMO, man. Funded. Kijk gewoon voor MSS of de 15 en dan enter je op de situation. SMC vind ik veel dikker, maar kijk, het allerbeste strategie. Ik zeg altijd, het allerbeste strategie is wat voor jou de beste is. Ik kan niet zeggen, oké, dit moet jij gaan traden, want dit is voor jou 10 keer beter. Doe je ook funded pass voor anderen? Deed ik wel, maar dat mag dus niet meer, want ik ben nu, even kijken, bijna een jaar terug, 11 maanden nu. Was ik, voor 6 maanden lang was ik geband op FTMO, omdat ik andermans account op mijn MetaTrader had. Dus ik had echt een stuk of 9 accounts op mijn MetaTrader, waarvan ik een bot gebruikte. Dat als ik in die trade zou stappen, dat alle andere 9 accounts ook in dezelfde trade zouden stappen. Dus dat mag niet, man, dus ik doe het ook niet meer. Ja, man. Yeah, I think hopefully we can try to push to the upside from here on gold. Yeah, so we kind of want to get out of this range. If this 15 is gonna close above these higher highs on the 15 and on the 30 minute, then we can look for bullish movements and we can maybe get in a beautiful trade here. Yeah, gold's pushing crazy to the upside right now.
Hoeveel challenges moet je passen voordat je money kan maken? Op FTMO is het in principe super simpel, man. Ik trade zelf al bijna 4 jaar bij FTMO. En de concept is in principe super simpel. Je hebt accounts van 10, 20, 40, 60, 80, 100 en 200. Nee, sorry. De euro's 10.000, 20.000, 40, 60, 80 en 160k. Dat zijn de challenges die je kan halen bij FTMO. En er zitten fases aan vast. Dus voordat je met de geld van FTMO mag traden, zit je eerst aan een challenge vast. Dus je hebt 2 challenges, 2 fases noemen ze dat. En dat is de eerste fase, moet jij proberen 10% van je account te behalen. Dus laten we zeggen, je hebt een account van 10k. Nou, dan moet je 1k behalen. En als je dat hebt gedaan, dan ga je door naar de tweede fase. Je krijgt een splinternieuw account, weer 10k. En dan moet je 5% proberen te behalen. Dus de tweede fase is 5%. En als je die behaalt, dan treed je op contract van FTMO. En dan kan je eindelijk echt geld gaan maken. Alright, the 15 minute is gonna close in 1 minute and 30 seconds. It's looking still very good. We can try to look for this buy position, which is basically a very nice thing because our stop loss will be very good. And I think that this is it actually. I mean, we can look for buy positions right here. But of course, we do need to see this 15 to close above price 3305. So we basically have 1 minute left for this trade to happen. I do like my stop loss because we already kind of filled these higher highs with this wick here, with the previous 5 minute candle, which is a good thing to know. But of course, we're not gonna enter still. We're just gonna wait for this 15 to close. Yeah, so the 15 actually closed pretty bearish, so we're not gonna trade yet. We're not gonna get in this trade yet. We're just gonna have to wait.
gisteren hier naartoe. Allemaal drukt hertog Jan. Yeah, gold is dropping insanely, so now we just have to wait again. I mean, it's consolidating in this range, so this might be a beautiful fake out actually. This 5 minute candle alone is already 85 pips. In 3 minute time, we just created 85 pip move. Gold really likes to manipulate people. I mean, look at this. I know from my point that so guys, this is the 30-minute time frame, and the previous 30-minute candle filled this gap again, made the fake out again, and I don't know, man. Gold is just in these past 3-4 months, gold is moving crazy. It's only manipulating people, like. Is trade jouw main income? Ja, man. Hoezo kantoor en niet thuis? Alleen maar extra kosten. Het verschil is, bij kantoor werk ik veel serieuzer. Zeg maar, waar mijn kantoor ligt, daar woon ik niet echt. Het is 15 minuten van mijn huis, dus ja, tuurlijk is 100% betere focus voor de meeste, man. En die wordt ook niet snel afgeleid, of je ziet echt als je werk. Wat uiteindelijk op de lange termijn natuurlijk super fijn is, want iedere keer wanneer ik naar de charts kom, dan wil ik rust in mijn hoofd, snap je? Dan wil ik niet van links en rechts horen van weet ik veel, over bijzaken. Ik wil gewoon rustig helemaal alleen zijn, helemaal mijn dingetje doen. That's it, man. Dus het is niet alleen maar extra kosten ofzo.
Right now we can easily just go both ways. I mean, it's also looking very bearish, but it's also looking very bullish. If this 30-minute candle can close with a body like this at least, then we also have 3 bearish candles on a 15, which is kind of looking bearish again. I mean, the thing is, we are still in this range, just ranging for the last 10 hours.
Nee. Okay, the 30-minute candle is gonna close in 30 seconds. And I think if it closes like this, then we can just easily fill up this current wick here on the downside, which is around 120 pips, which is basically a beautiful move. Yeah, this is looking very good. Bearish. We might get in this trade, and I think it's going instantly to the downside from here on. Yeah, we're gonna get in this trade, guys. It's looking like right now everything is looking very good. We gaan in deze trade 3, 2, 9, 4. Het is een sell of buy? Het wordt een sell. Alright, so my entry is basically 3295. 3295. Alright, entry is 3295. And my target is 120 pips. And we are already running almost 20 pips. Stop loss is very tight actually. 3295.37. This is my entry. Stop loss is very, very tight. And let's see what gold's going to do here. I don't know. I mean, it's looking, everything is looking still very fine, but bro, cells gaan keihard, let op als die eenmaal celt. Even tanden bij, daar gaat keihard, komt goed. Maar ja, sowieso, Walid. Ik bedoel, geen emoties natuurlijk, hè. Once we are 40 pips in profit, I want to get my stop loss to break even. But only when we are 40 pips in profit. We are currently just only 20 pips in profit. Er is SMT met zilver. Ja bro, ik kijk daar allemaal niet naar. SMT, zilver, ik bedoel... Als dit is ook gewoon daadwerkelijk een reversal. Alles kan.
Alright, running 40 pips, guys. Close 20% of the trade. Move stop loss to break even. Modify allemaal. 3295. Alright, so stop loss is 3295, stop loss to break even. If it's gonna hit my stop loss, then it's also just it's all good, you know. So stop loss to break even, and hopefully we can just continue going to the downside here. Ik ook zoiets, man. Ik heb niet veel gepakt. 159 op die 20% close. We are currently just only 10 pips in profit. So it can easily just hit our stop loss here. Als die een stop loss break-even hit nu, dan gaat hij sowieso ook je echt stop loss hitten, geloof me. Maar ja, klopt trouwens. Dat is altijd meestal zo, hè. Alright, we are 5 pips, 10 pips away from stop loss. 5 pips away from stop loss. And stop loss almost hit. Like it was very close to hit our stop loss here. Yeah, gold is ranging at this price. That's why we also moved our stop loss to break even. And stop loss got hit. So break even trade. We did close 20% of the trade, which is all fine. So trade 1. Let me write this down. Yeah, we can't really do much in these kind of markets. I mean, it's just, yeah. So we did hit our stop loss, but it was at break even, so we are all fine. I mean, we didn't lose anything, so. If I didn't move my stop loss to break even, then it would hit my usual stop loss, which is 3297. So this is actually what our risk management basically was. Zie je bro wat ik zei? Hij zou ook je stop loss zitten houden met bro. Vrijdag altijd shitdag om te traden. Ja. Het is wel een dag om te traden, maar het is natuurlijk niet de beste dag om te traden. Freaky Friday.
3299 kan een goede sell zijn. Waarom gebruik je MetaTrader 4, bro? Waarom niet? MetaTrader 4 is de beste. Ik bedoel, heb jij een alternatief dan? MetaTrader 5. Ik ben koude ziek met cells. Halit, relax bro. Je bent heel dag aan het... ik weet niet wat, relax. Niet zo haastig doen. Chart nu 3299. Ik zal even kijken. Ik zie momenteel helemaal niks, man. Ik zou hier niet gaan sellen. Ik zou hier niet gaan buyen. Ik zou hier in principe niks doen. Waar wij waren ingestapt, na die 15 minuten close, dat was in principe een goede trade. Maar de market is gewoon te risky op in deze range. Dus nee man, ik heb in principe, hè, nu je het zegt, ik heb 5 eigenlijk nog nooit echt gebruikt. Ik heb altijd MetaTrader 4 gebruikt, man. Bro, zit er vanaf 3299, stop los, break even nu. Lekker, joh. Look at all these wicks here on the 1 hour time frame. It's always coming back and retesting this area. It's crazy. How many times did we retest this area? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 times on a 1 hour time frame. That's 11 hours of consistent price range. That's crazy. Wat was je entry op die trade voor kan? Xauusd bijna de hele week zo retest, alleen ja man, moest hij. Het is niet anders jongen, ik word echt ik word echt boos als ik de markt zo zie man. We can still retest this area from here. It can just straight go to the upside from here. But we don't know, guys. We all don't know. It's just ranging too much. Wel heb ziek gesniped, man. 3299 kan je 1 minuut timeframe openen. Kan ik dat zien waarom ik heb geënterd? 60 pips is die al gedaald. Halit, ben jij een scalper, bro? Zeg maar, jouw entry, dit is jouw entry, hè? Even kijken, 3299. Dit is jouw entry. Voor wat? Waarom zou je hier instappen, bro? Je zit in principe al 70 pips in profit, maar waarom zou je hier instappen? Ik snap het niet. Ik ben scalper. Ik denk dat we wel richting een daily low willen, man. Het kan zo zijn, maar deze prijs is gewoon super slordig. Super slordig. Kijk hoe die... heb geclosed, maar ik denk gaat heel vies dalen nog. Goed dat je hebt geclosed, man. Ja, hij daalt ook echt super hard, maar ik kan dit niet. Dit kan ik niet traden. Dit kan je niet traden.
Deze gaat zo hard dalen vandaag. Echt niet buyen. So we are basically just going to the daily low again. We pushed like 200 pips to the downside, which is basically very crazy. Yeah, we're coming to the daily low right now. Crazy, crazy. Liquiditeit is alweer aan het ouwen. Dit is gewoon... These market conditions are very boring, man. You can't see any trade on this chart. Ik denk vandaag al 3250 en zo. No, cookie, but believe me, it's not going to buy. I know these days. Maybe look for buys after the daily low sweep. That's a very good thing, actually. I mean, so what we can see here is the markets are just consolidating every single time. The markets are just making liquidity grabs every single time. So what we actually can look for is creating this low on the daily low and try to catch this liquidity. When we sweep this daily low, we can look for buy positions just to get the target right, because we just need to see this as a very nice price range. Actually, I mean, it's just a consolidation, but if I'm looking at the 1 hour time frame, it's just so I can't see anything if I see all these wicks. Wallah bro, ik ben geen profitable trader, maar vertrouw me, Adam. Halit, je moet echt relaxen, man. Komt goed, Halit, komt goed. Hoeveel kost een kantoor gemiddeld per maand? 950, man. Maar gemiddeld weet ik niet. Ik had 130 pips als ik had gelaten, daarom ben ik niet profitable, vertrouw me niet op mezelf. Halit, mag ik weten wat is jouw strategie? Waarom was je in deze cel gegaan? Zonde, man, je moet niet de hele tijd gaan kijken voor posities om in te stappen, man. Op lange termijn ga je nooit winstgevend blijven, man. Zijn.
Bro, denk je nog steeds bullish? Ik weet het nou maar niet meer, man. Ik denk niet dat we überhaupt gaan traden. Maar we hebben in principe nog gewoon twee uurtjes, hè. Dus we gaan gewoon even kijken wat gold hier kan doen. Wat die kan doen is in principe... Prijs reageert super veel in deze range. Ja? We hebben die fake-out gecreëerd op die higher high. Nou, wat gold weer kan doen, is fake-out op deze levels en dan weer terug omhoog. Dit is... Vergis je niet dat dit het daily low is, hè. Dus, als ik naar de daily kijk... Gold ziet er voor mij... Ik weet het niet. Gold ziet er nog steeds super bullish uit voor mij. Alleen... Dat hij deze wick kan vullen op de daily... Naar beneden toe dus, is ook super mogelijk. 400 pips omlaag, dat kan. Ik bedoel, gold is op de lange termijn bullish, maar vandaag weet ik het echt niet. Vandaag weet ik het gewoon niet. The 4 hour is about to close, and I don't know. I basically don't know. I mean, these market conditions can just still go to the downside and try to get this daily, try to get this gap filled also here. Oh. I really don't know. Als je wilt traden, zoek cel, anders niet klaar. Ik zei 329 cel is echt niet op geluk of zo. Netjes man, Halit. Maar komt goed bro, ja. Komt goed. We gaan niet haastend te werk hier. Alles niet om jou te irriteren. Bro, ik voel me ook niet geïrriteerd man, Halit. Kijk. De doel is... Oké, so gold actually just broke this daily low. Maar Halit, het doel is op lange termijn winstgevend blijven. Het doel is, ik wil op de lange termijn, ik wil dit als mijn inkomen zien, snap je? Ik ga dit niet als mijn inkomen zien als ik constant in een trade ga stappen wat uiteindelijk leidt naar geen succes. Want als jij meer trades neemt, dat betekent niet altijd meer geld, man. Dat betekent niet altijd meer profits. Halit, weet je wat jij moet doen? Jij moet naar cells gaan zoeken, bro. Als je denkt dat het cel is, bro, dan moet je het gewoon doen, snap je? Iedereen heeft zijn eigen strategie. Ik is gewoon down dan, ik ken deze vrijdagen. Can this do? Geef terug.
ben even eentje kantelen, boys. Nee. Ik weet niet. Gold's going crazy to the downside. Four-hour time frame is gonna close within 4 minutes. So what we want to see is basically if this 4-hour candle is gonna close like this underneath this daily low, then we can look for sell positions, but only once we are creating bullish patterns back to get a better entry for us. So we basically can get in sell positions only if price comes back to this level. Only then we can look for sell positions. Maybe just a fake out or anything like that. Als hij daar komt, bro, open sell. Halid, weet je wat ik ga doen? Ik ga oprecht een sell plaatsen voor jou met 0.25. Als die mij stoploss raakt, beloof mij dan dat je nooit meer zo gaat scalpen. Ja? Oh ja, geef trouwens ook een stoploss level. Oh, I see how they... Yeah, not really high impact news on gold. We just have to wait. We're just gonna wait. If we don't see a setup, guys, then we don't trade. It's that simple. Tough week, tough week. Stop losse 3-2 digital. Is goed, Halit. Ik ga dat doen, ja? Dus 3-2-8-7 wordt mijn entry. En dit wordt mijn stoploss. 3-2-9-0. Dit moet mijn trade voorstellen. Oké. We gaan het zien. Look at this 30-minute time frame. It's going crazy to the downside. 4 hours gonna close. Let's see how this 4 hours closing actually. It's closing very bearish. We can easily target this level here. On gold here. We can easily fill up this wick on the daily low of the previous daily candle. Yeah, so the markets are very bearish. We don't want to enter yet. We just want to wait for this dirty to close, and we just have to wait for price to come back a little bit to the upside so we can get in sell positions. This is not the daily low anymore.
what I want gold to do is just basically come back to this range. Try to retest this range so we can get back to the downside. This is what we are looking for right now, guys. This is a daily low, so we can easily target this price here. Mijn hoofd is fucked up. Ik weet wat gebeuren. Ik open trade, ik zet stoplossbreker, ik sluit voor mijn TP, is gewoon dom. Geen stress, Harit, geen stress. Okay. Gold is melting to the downside, literally melting to the downside. We just need to get to see price coming back to this level to get in a sell position. Nothing else, nothing waiting right now, guys. If this trade can actually happen, it's around 400 pips, which is very crazy. Does some of you guys play chess? I need to play chess. I can't wait like this. Wat is het wat? Van? Van Jamie? Zie. Wat is dat? Moet je? Wat is dat? Dunner. Als je wil pakken. Je gaat die trade zetten, hè, wat ik zei. Halit, nou nog niet, bro. Nou nog niet. We gaan gewoon wachten. Heeft geen haast.
ga die trade zetten, hè, wat ik zei. Misschien. Niet zeker. Gold is actually coming back to our price, so this can be a very beautiful trade actually. We just have to wait for the 15 to close, the 30-minute time frame to close. We need to see volume back to the downside basically. Take. Alright, so we retested this daily, this current wick here. So we can also just look for sells already. But we just have to wait for the 15. So we are not gonna trade. For those who doesn't really know the strategy I'm using price action. So we are only executing our trades based on a 50-minute closure or a 30-minute closure. Most likely always the 15. That's why we just have to wait. We're not gonna enter yet after the 5-minute close, which is just what has just happened right here. Yeah, this can be a crazy trade actually. 32889, neef, geloof me. Ali niet doen. So again, the 15 has to close around this price. After that, we just have to see another 50-minute candle closing like a bearish candle, and then we can get in this trade.
Zet stoploss 329 1.5. Halid, weet je wat? Zet jij die trade maar, bro. En dan wacht ik wel op jou, ja? Bro, 329 1.5 is letterlijk op deze level. Waar ik hem juist wil hebben. Dus dit is in principe het plan. We creëren deze lower lows. Creëren lower lows. En dan willen we gewoon verder omlaag. Be right back, guys. Zielig voor die vrouw. Ik heb een super mooi setup voor kat. Echt waar, echt super mooi setup. Maar ik wil dat de prijs wel gewoon doen wat ik wil. Maar ik dan ga ik niet trades. Hoop niet dat hij nu aftrekt naar beneden. Als dat zo is, Halid, dan is dat zo. Okay, the 15 closed bullish. Now we just have to wait again for the 15 to close. Is afgetrokken, shit man, iets eerder. Alid, alsjeblieft, doe relax man. Doe relax bro, geen stress joh. Waar heeft hij gereject? Op dit moment nog nergens, man. Ik vind het niet echt een rejection of zo. Ik vind het niet op een rejection lijken. Dus ik wil dat gold nog een kleine push maakt van ongeveer 100 pips.
klein. Gewoon een push maakt van 100 pips, zodat we erin kunnen gaan. Bro, die ding gaat niet meer omhoog, geloof mij. Ik denk het wel, monoliet. Ja man, top. Oh, liet niet met emoties treden, bro. Zo is dat, mannen, zo is dat. Op het moment dat jij emoties toont in deze markets, bro, je gaat helemaal niks bereiken, man. Geloof me. Op lange termijn ga je nooit winst leiden. Ik weet niet hoe vaak ik het moet. Hoe vaak ik het ook heb gezegd. Het doel is lange termijn succes. Het doel is niet, oké, nu gaat die 400 pips vandaag, ik ga in deze trade. Zo werkt die dingen niet, man. Alsjeblieft, man. So right now it's coming very close to our price. Hey, maar bro, wanneer wil je back op TikTok? Bro, ik wil niet meer op TikTok live, man. Ik krijg constant ban. Na een half uur tijd krijg ik heel tijd ban. Omdat ik, weet ik veel. Ik weet niet eens waarom ik die ban krijg. Dus skip TikTok, man. Heb er niks aan. The 5-minute closed bullish. So again, what we want to see is price reacting to these levels. Price come back, make a little consolidation, making this 50-minute candle closing bearish, then we can get in a very, very, very nice trade, which is also my setup. Very good setup in my eyes.
Okay, gold is coming to our price, which is very good. We have 7 minutes left for this 15-minute to close. I just need to close this, the next 15-minute candle. We have to close the next 15-minute candle bearish, and also in that 50-minute candle, I need to see 3 bearish candles on the 5-minute, which is considered as a very, very beautiful following trend. Because look at this. So let me take this candle for example. This is the 50-minute candle here. If I go back to the 5, this 5-minute candle started off bearish, creating this smaller bullish 50-minute closure. After that, immediately 2 bearish candles. Same here, bullish candle, immediately bearish candles. Ik trade niet met emoties, ik kijk, ik zit nu in short. Broer, Halid. Zoals ik zei, ik ga erin en als hij op mijn prijs komt en nu wachten. Halid, broski, kijk. Ik weet niet hoe lang je in deze game zit, maar op lange termijn gaat dit nooit werken voor jou, man. Om heel eerlijk en open te zeggen, bro, dit werkt niet voor jou. Laat zeggen, je zit nou in die trade, al zou die 500 pips omlaag gaan, je hebt 500 pips profit, dit, dat. Op lange termijn, dit werkt niet. Zo'n strategie gaat nooit werken. Hoeveel trades heb je vandaag geplaatst? Waarom kunnen mensen gewoon niet wachten? 99% van jouw tradingplan is letterlijk patience. Wachten. Niks anders. Maar ouwe, wat gebeurt er nu? Reject die op de prijs? Nee, nog niet. We zijn nog steeds niet op mijn level. Kijk, we moeten kijken naar waar prijs super vaak heeft gereject natuurlijk. En dat is dit, en dat is hier. Ik kan jou zeggen dat dit een super sterke rejection level is. Dus wat ik gewoon heel simpel wil, terug op deze prijs. Ik wil weer een rejection zien omlaag en hier willen we instappen omlaag. Dus laat ik het. Ik ga het even voordoen voor jou, hè. Bars button. Even kijken, laat ik deze candle pakken. Oké. Dus we hebben dit. Of laat ik. We hebben dit. En dit is precies wat ik wil zien. Dit is precies wat ik wil zien. Ja, super simpel. Dit is letterlijk wat ik wil zien. En dit moet mijn entry zijn. Dit moet mijn entry zijn. Cells. Oké, zit nu 3286 is je entry. 3286.7 is je entry. En jouw stoploss 3291. Jouw stoploss is letterlijk op al deze prijzen. Waarom zou je je stoploss daar plaatsen, bro? Oh, joh. Ik heb net call gegeven, Aymanos. Bro, wat gebeurt er nu? Is het geluk?
30, 40 pips rond die. Ali, daar draait het niet om, bro. Ik heb je al 10 keer verteld. Kijk, goed dat je in deze trade zit. Laat zeggen, het is super goed dat je in deze trade. Laten we zeggen, je hebt. Kijk gewoon AWB die trade verloopt. Tuurlijk, kijk, ik ben hier nog steeds tot 6 uur. Maar je begrijpt niet wat ik zeg, bro. Je begrijpt niet wat ik probeer te zeggen. Op lange termijn gaat dit jou niet succes opleveren in deze markets. Ik bedoel, hoe jij... Nee, oprecht, deze gaat omlaag, omlaag. Oké, Halid, oké. Ik weet ook dat deze omlaag gaat, maar luister wat ik zeg, bro. Oh ja, ik begrijp wel, je wilt meer confluence en wachten. Zoals het hoort, toch? Dus je weet in principe hoe het moet. Je weet waar ik op wacht. Bro, ik heb te veel naar deze charts gekeken. Ik heb ook te veel naar deze charts gekeken. Inmiddels al 7,5 jaar, bro. Maar dat wil helemaal niks zeggen. The 15 minute time frame is gonna close in 1 minute, and let's see if this 15-minute candle can actually close bullish. So if it can close bullish, then we can just still run to the upside, which our level is. Currently just waiting. We have 30 seconds left for this 15 to close. Ik zet stoploss break-even. Ja, beter zet je stoploss op break-even, man. Je hebt tenminste geen verlies, Halid. $15 is gonna close bullish in 5 seconds. Yeah, so the thing is that this 15-minute candle can just create another bullish candle, and after that we want to see rejections. Once we can see rejections at this price here, 3291, then we can get in the sell positions, guys. Kan wil je ook een stukje? Weet je zeker? Jij mag een stukje, moesten. Jij mag wel een stukje. Is het wel warm of niet?
34 gram in een broodje... 34 gram eiwit in een broodje dunner. Ik weet niet of dat klopt, man. Maar bro, eerlijk, net 3299 en nu deze. Is gewoon netjes bro, ik check 1 minuut time nu voor mijn entry, bijna 100 pips nu weer. Die andere 329 zouden 300 zijn. Harit. Je begrijpt, ik heb het al 12 keer gezegd bro. Ik ga niet nog een keer zeggen man. Je moet kijken naar lange termijn winst bro, lange termijn winst. Uiteindelijk wil je lange termijn winst maken, niet alleen dit. En hoe jij doet, zo gaat het nooit werken bro. Binnen Brak Adam. Drie, 2, 7, 0 was wel sterke buyplekken, die moet daar doorheen breken. Ik zie geen sterke buyposities man. Op 3, 2, 7, 0. We kunnen dit natuurlijk niet als een support level zien of een blokorde. Dit is niks. Dit is trend continuing. Hier begint het. Dit is de move die we in de gaten willen houden, niet dit.
Ja. Nee, man. Alright. The things that we really have to watch out for now is that this 5-minute candle, if it's gonna close bearish, which will be, because we only have 30 seconds left for this 5-minute candle to close. If it's gonna close bearish, then we already created 3 bearish candles on the 5-minute time frame. If the next candle is gonna close bullish, then we can actually already get in sell positions. Do you remember what I told you? Bearish candles on the 5, creating bullish candle. Creating bearish candles on the 5 again, creating bullish candle. Again, creating these bearish candles, creating bullish candles, and again. I mean, it's very simple right now. I just want to wait for this 15 to close, and then we're gonna get in this trade actually. Yeah, this can be a very nice trade. Four minutes left, guys. 4 minutes left. Met TP is 3261. Mannen zeggen inshallah en zo. Wat zou ingesteld was, wat wil. Ik heb iets van de plaats gedaan. Ja, kijk, voor deze heb ik. Deze. Deze heb ik. Maar deze moet je duplicate even doen. Purple blok en dan nou, daar heb ik dus een beetje van aangedaan. Two minutes left, guys. 2 minutes left.
Ja? Hoe dat wil je naar huis kan? Ik wil wel gymmen dus. Wij gaan rond 7 uur, man. Wacht even. Maakt niet uit. Ik weet niet, nee. Wat dan, wat het zelf? Ja. Get in. We are in the trade. Currently running minus 10 pips in loss, actually. So let me calculate this. 3, 2. Oh my god. The 15 didn't even close yet, and we already hit our stop loss. Re-entry. Dan weten we het. Ja. Dit staat nergens op. Ja. Gold. Ik moest gewoon wachten op die 15. Nou zit het erin. Entry is 3278. Ja, je hebt tot 2 Ja. Dus dat Wijzig. was 3278. 3281. If this one's gonna hit my stop loss, then it's done for the day, guys. We will have lost again another 60 pip, which is not usual. Three, 2, 7, 8 is mijn entry. 8 is ons entry. Stop loss is 3, 2, 8, 1. 5 minuten timeframe. Nou, we gaan kijken wat hij doet. Ja, als if this one's gonna hit my stop loss, then we are done for the day, guys. Markets are very risky at this point. In the trade, and let's see. We are 15 pips away from stop loss, so we are actually already at the half. This market structure is crazy, man. I mean, I think that this trade is basically very good. We just need this 5-minute candle to close bearish, and exactly when we entered, this 1 minute candle alone hit our stop loss. That is actually what happened, so inshallah heet hij niet. Ja, ik hoop het, bro. Maar we kunnen niet gaan hopen hier, hè. We kunnen niet gaan I think it's pretty fine. This current 5-minute candle just has to clear this wick out, which is around 50 pips.
Yeah, we are finally coming back to the downside again, which is very good. One to 10 risk ratio. 1 to 10 risk ratio, guys. If this actually hits my take profit, it will be very good. Hopefully this 5-minute candle is gonna close bearish. We have 25 seconds. We have 25 seconds, 20 seconds voor this 5-minute candle to close. Ik zit er ook in 3, 2, 8, 3 entry. Netjes man, betere entry dan mij. Alright, finally running 20 pips in profit, which is very good. Because this 5-minute candle is gonna close bearish right now. Yeah, we are pretty good doing here. Dan was het feeding, maar zorg dat die output. Oké, hij gaat al groeien. We gaan het zien. Wat is jullie TP? Mijn TP is op deze prijs, man. 3246. Wat ongeveer 320 pips is. This is our third trade actually, so we're gonna mark this out. Minus 30 pips loss. Oh, it's moving crazy to the upside again. It's trying to hit our stop loss, and if it's gonna hit our stop loss, we are down for the week. I think we have lost around 100 pips this week, which is not really that good. Yeah, coming almost to our stop loss. We are 5 pips away from stop loss to hit. 10 pips now. Be right back, guys. I mean, I'm just here. I'm just gonna smoke one, you know. And we are going straight to the downside again. I mean, this market structure is very. I don't know. I've never seen this structure on gold. It's very crazy. Maar ik heb net gevoel, boys, dat 3218 celplek was, man. Waarom is dat jouw celplek? Dat is bij stop-loss level, wat.
These 1 minute candles are also very risky. I mean, I don't know what the 1 minute candles are doing actually. Coming to our stop loss, guys. Coming to our stop loss. 5 pips, 3 pips, and stop loss hit. Stop loss hit. Minus 30 pips again. Lost around 55 pips today. Did we lose 55 pips? Yeah, we lost 2 trades, which ended on minus 30 pips. This market structure is crazy, man. Just have a look at this market structure. It's doing nothing, literally nothing. It's every time when I get in this trade, it's creating this. It's every time creating these candles. Like, I don't know, man. The 15 is still looking very good. Everything is still looking very good, actually. Komt goed, re-enter zo. Ik weet niet, man. Het is al bijna 5 uur. De 1 uur gaat close. Ik weet het allemaal niet. Alright, guys, we are done for the week. It's been a fucked up week, to be honest. We've lost I think we lost around 100 pips this week, which is too much. Of course. I don't know what these markets are doing. I really don't know what these markets are doing. See you guys Monday. Monday I will be streaming again at the New York sessions. Hopefully gold is just not doing these. Look at this wicks, man. On the 1 hour time frame, the 1 hour time frame is looking very... It is what it is, guys. I see you guys Monday. Have a great week. We actually lost crazy amount of pips this week. It is what it is. I see you guys Monday. Have a great weekend.